Hi, good afternoon and welcome again to my channel. For those who are new here, my name is Mimi Eve and I'm the founder of Inner. So before I start, I have this motto. This is my the cornerstone of who I am. It's all about gratitude, okay? For me, gratitude is really, it is a must. Like Coffee will say that in her song, gratitude is a must. So before I talk about my topic today, I would like to thank you guys. I want to say thank you so much for your support. Thank you for all who are following me on my Facebook as well. Thank you for your comments and thank you again for your lovely feedback. I really appreciate. Thank you. So today's topic is about how to develop confidence, how to work on your energy, the one which is related to action and intention. Yes, I'm talking about the solar plexus, which is the third chakra, the one that is located on top of your abdomen, the one that will help you to become more confident, trustworthy, and manly. Will help you to take your own action and also your own follow your own intention. So again, I'm going to do this video in 2 languages, you guys. So now I have to explain for my French followers what I'm talking about, all right? So, salut tout le monde. Ben oui, bienvenue encore sur ma chaîne. Je suis Mimi Yves, je suis la fondatrice de INA, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et tout d'abord, avant que je commence dans mon topic d'aujourd'hui, j'adore, mais franchement, pour moi, la reconnaissance, c'est la pierre angulaire de celle que je suis. Je dois toujours reconnaître et être surtout reconnaissante pour tout ce qui m'arrive dans la vie, pour ma vie, mes enfants, le temps, tout, mes amis, la famille et tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci encore à vous qui me suivez partout. Merci énormément. Franchement, j'apprécie. Donc, voilà, le thème du jour aujourd'hui, ben, c'est sur cette énergie que nous avons en nous, qui nous donne le courage de faire des choses, l'énergie qui nous donne vraiment cette envie d'être soi-même, de prendre ses décisions et surtout de faire confiance à ses actions et de suivre ses intentions. Ben voilà, donc je parle de quoi? Ben je parle du plexus solaire, qui est cette énergie, le 3e chakra, qui se situe juste au-dessus de l'abdomen, connecté au système digestif. Cette énergie, oui, qui nous aide aujourd'hui à être celle que nous devons ou celui qu'on veut être. Cette énergie qui nous aide à aller de l'avant, à prendre ses décisions soi-même, à ne pas attendre que les autres nous disent ce qu'il faut faire. Voilà, donc c'est ça le plexus solaire. Cette énergie qui est là, que nous avons tous, qui nous aide à devenir vraiment confiants. Maintenant, il y a des moyens pour travailler cela. Il y a des gens qui sont déjà, en fait, ils sont nés comme ça. Ils sont très... ils ont justement les habilités de faire et de dire ce qu'ils veulent. Ils sont très à l'aise dans leur peau. Ils se font confiance. Mais il y en a, bien sûr, évidemment, qui n'ont pas ces facilités, en fait, de devenir indépendants et de prendre les décisions soi-même. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui se passe avec le plexus solaire. Maintenant, ben, des fois, il est bloqué, ce plexus solaire, ok? Ben, quand il est bloqué, qu'est-ce qui se passe? On se sent mal à l'aise, hein? On est stressé, on est frustré, on devient très sensible aux critiques. Donc, quel que soit ce qu'on nous dit, on réagit, mais on ne réagit pas positivement, on réagit négativement. Et aujourd'hui, si par exemple, on nous dit, ben, écoute, je ne t'aime pas, ça nous fait très mal. Tout ça parce que votre plexus solaire, il est bloqué. Donc, vous vous sentez frustré. Et on se sent mal, on est un peu paresseux, on a du mal à se faire confiance, on a du mal à se décider, on se sent très mal en point. OK? Néanmoins, le plexus solaire, il peut être débloqué en faisant beaucoup d'exercices, en mangeant justement équilibré, en faisant du yoga, par exemple, en allant faire un peu de marche, en faisant, par exemple, de la méditation, en portant des couleurs rayonnantes, particulièrement le jaune, qui est justement représenté par le plexus solaire. Donc, le jaune, c'est la couleur
qui nous aide à vraiment travailler sur notre plexus solaire. Donc voilà, maintenant je vais switch, je vais aller en anglais, ok? Alright then you guys, so the plexus, so the solar plexus is located on top of your abdomen. It's connected to your digestive system. It helps us to take actions and also to allow us to follow our intention. The solar plexus is a third chakra, and this chakra can be blocked as well. Okay, so once it's blocked, we feel depressed, we feel very low, and are also very sensitive to critiques. So whatever we hear, we take that personal. So we react. If somebody said that, listen, I do not love you, the first thing we do is we really take it personal. Although, you know, in life, you don't have to be loved by everybody. But when your solar plexus is blocked, we have those negative reaction. So however, we can unblock the solar plexus by doing lots of exercises, okay? You can go for a walk, you can meditate, you can do yoga, you can eat healthy, drink green tea. So there's lots of things you can do to balance our solar plexus. So this is why it's really good to make sure that we also wear yellow. So yellow is the color which represents the solar plexus, because every chakra has got its own color, but the solar plexus one, it is yellow. So it's good to wear yellow. It's good to bring yellow in your house, decorate, have some yellow color in your house, I mean your toilet, kitchen. And it's really good also to always have a smile on your face, okay? Always keep a smile, because it's really important to have a balanced solar plexus. I'm gonna tell you a story. This is what happened to me mainly. This happened to me for many years. I've been very uncomfortable. Literally, I couldn't go in any swimming pool without me thinking that I'm going to drown. So I've stopped myself from having fun with my children, go on holiday and go in the sea. So what I've done until last year, so for years and years, I couldn't really go and enjoy swimming. But last year, I made a decision to learn how to swim, okay? Decided to do that because I thought that why would I stop myself from having fun? And all of that was lack of confidence. I did not feel comfortable in water. So that is why I thought that, sorry for the light, did not feel comfortable to be in water. So that is why I decided that I have to, sorry for the light, you guys, that I have to go and learn how to swim. So I decided to take classes. And after a few months really of me learning how to swim, my instructor was like, listen, you're doing great, I mean, but you can do even better. I can see you are very scared of water, but how can I help? I mean, I've taught you all the little secret, all the techniques on how to be comfortable in the water, but you are very scared, and that is fear. So we need to deal with your fear, but only you can today manage to control your fear, because you've been paying me a lot of money. And I don't mind, he says, I don't mind, you know, by the end of the day, I'm here to teach you. It's not about me making money, it's about you learning. So you are the one to decide on how you're gonna deal with this fear. And you know, once I heard that, I went home and I felt actually he's right. It's all happening in my head. Yes, this is what exactly happened once we develop fear. Fear happens in our head. Fear is because we are not aware of the unknown. We are always scared of something you don't know. Okay, because I've never tried to go deep in water, so how do I know that I'm gonna drown? Okay, so the fear now was in my head, and I have to deal and confront my fear, and then do some exercises to overcome fear.
So that's what I did, you guys. So I decided to work on my fear. I read a lot about how to control your fear. And we human beings have different energies that we can work on. And mainly when it comes to confidence and self-esteem, we can work on our third chakra, okay, which is your solar plexus. So that is what I decided to do. So for that reason, I started meditating. So I started meditating and on my solar plexus. So remember, I've said it is associated to actions and intentions. So when I started meditating, so first of all, I decided to have a little corner in my bedroom. I bought some incense and a little cushion that I used to use to sit on before my meditation. Meditation is about intention. It's about a connection with yourself. It's really telling yourself positive affirmations. So that concentration on what you really want. So that's when my journey on our meditation started. So I started with the solar plexus because I wanted really to be able to swim, but I was lacking that confidence in me. So on my meditation, I focused the most on this positive affirmation, which was I am a swimmer. So while I was meditating, that's I had my eyes closed. I had the whole meditation mood. I now thought about my intention, which was I am a swimmer. So I've done this meditation, you guys, for 21 days because I read, according to research, it takes 21 days to develop a new habit. So that's not me, that's research. And I also read that even Oprah has confirmed it, and then she did it. So I was like, this is a challenge for me, and I have to try and control fear, the fear that was happening in my head. So I started meditating, and so for 21 days, my positive affirmation was I am a swimmer. So I told myself that affirmation for 21 days. So after that, what I did was I went and I told my instructor that I was ready. So the day I went back to the swimming lessons, he was like, all right, so today we have 3 different classes. We have the beginners on the left, we have the level or the medium level in the middle, which was my level, and then on my right we have more those with more experience. So it was like, you're gonna be in the middle today, and I was like, oh my god, in the middle, where there's not even, you know, because when I used to go swimming, I used to be really on the left as a beginner. So if when anything happens, I was able to grab myself on the board, on the edge of the swimming pool. But now I'm in the middle. So what had happened at that particular moment, I felt very awkward. I felt bad. My stomach started really like pinching. I felt like I had a knot. And that's, remember I've said that the solar plexus is connected to your digestive system. So I felt the stress in me. I felt anxious. I really started panicking, to be honest. So I was like, are you ready? And I'm like, yes. So in my head, I was like, no, I'm not ready. So my body was ready to go in the swimming. Now my head was like, no, because what had happened is, being in the middle, I felt fear. Okay, remember, fear is all happening in my head. So I was the only one to experience that. I was the only one who knew what was happening in my head. So unless I confront fear, I won't be able to jump into the water. I've done my meditation. I felt really confident. Now I have to put what I've learned into practice. So here I am facing the water. He said, whenever you're ready, you can go. But in my head, something was happening. Fear came and started really getting in, because that's what fear does. Fear does like a thief, comes, start really just blowing in your ear, like whispering. So fear start telling me, you can't swim. Remember, you're gonna drown in a minute. So that was the thing that was going to my head. And also, you guys know that whatever you tell your mind, you become. So because for years I told my mom that I couldn't swim, so that's the only thing my conscious
knows, my subconscious knows that I'm scared of water. So when I was facing the water, now my conscious came back telling me you can't swim, because that's the only thing my conscious knows. So after my meditation, I have to reprogram my mindset. I have to now tell my mind at that particular moment, yes, I can swim. Of course, I can swim, okay? So, fear. How did I face the fear? I have to talk to my fear and tell fear to shut up, all right? So, that's what I did. So, I did exactly that. I did like what Robin Roberts always said. When you come to fear, when you're facing fear, you have to wear your Wonder Woman cape and then face fear. So, at that particular moment, I have to put my Wonder Woman cape, invisible one, and I told fear, now you need to shut up, okay? You had your time for many, many, many years where I couldn't really enjoy myself. Now it's my time to shine. So fear, you shut up. All right, so I told fear to shut up. And then I felt more confident. I breathed, obviously, calm myself down, and then I went in the water. So when I threw myself in the water, I was able to swim. I was calm because my mind was reprogrammed. So every time I was swimming, I would say, my mind, yes, you can. I'm a swimmer. I'm a swimmer. So I was able to swim and go all the way until the end of the swimming pool. So once I reached the end, I was the most happiest woman on earth. I was happy and very excited as I made it, okay? Because what had happened was I told myself that I can swim. So my positive affirmation worked because I'm like, I am a swimmer. So when doubt came, I went back to what I told my mind. So my new mindset was, yes, you can. Yes, I am a swimmer. Okay. Remember also that we are human beings. And then it is right for us to think. It is a normal thing to have fear and to have doubt. Okay, that is normal. But there is a citation that also said that negative thoughts are like birds. You can't stop them from flying around, but you can stop them from nesting. Yes, at that moment, facing the water, negative thoughts came, fear came. Now that was me to control fear and take action. Okay, so that's what I did. I controlled my fear and then I took action. I will tell another story that I really, really love. This is a Bible story. This is in the Bible. This is where when Jesus walked on water, and then Peter saw him from far, and then he goes, Rabbi, 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 is that you? And then Jesus replied, yes, it's me. Do you want to come and join me? Peter was like, yeah, of course I'm coming, walking on the water. Of course, that's so cool. I mean, that's such a good experience, you guys. So Peter started walking on water. And then at some point, just a little bit during his walk, now the water was a bit troubled. There were lots of waves and storms. So Peter felt like, scared, and then he panicked. Once he panicked, what happened? He dropped in the water, and then he started really calling Jesus, Rabbi, help, Rabbi, help. Obviously, he was helped. Jesus came and helped him. And then he told him, you do not have a big faith. Okay, your faith is too small. Yeah, which is true, because once you don't believe in anything you want to do, you're not gonna succeed. Once you start having doubts, fear takes place, and then you're gonna fail. So when I went in the water, if only I doubted myself, I would have drowned. But because I was so sure about what I was doing, I believed in myself, and I've told myself that I'm a swimmer, and then it's happened. Also in the Bible, there's another citation, there's another verse I love, and that is Matthew 12 verse 37, where it says, by your words you are justified, by your words you are condemned.
So that really explain and then really show the impact of the power of the words that you tell yourself. While you feeding your mind, you become. Because I told myself, I am a swimmer. So by my words, I was justified. Sorry. But if I did say, oh my God, now I'm in the middle of the water. Oh my God, I would have drowned. Obviously, my instructor would have come in and saved me. Yeah, that's for sure. But because I wanted to make sure that I can do it, I really programmed my mind, and I was able to do it. So that's exactly how you really work on your confidence. Once you've chosen, I mean, there's lots of things we can do to develop self-esteem. I've said them all earlier. You can do yoga, you can eat healthy, going for a walk, exercising, drinking green tea, smiling a lot, wearing yellow, but it has to be something that has to be done constantly. You can't just choose and then stop. And once you start doing it, you have to believe that transformation is also happening. So that's what I did. I chose meditation. Okay, and I've done it for 21 days, and up to date, if you ask me if I'm still meditating, I will say yes, I am, because once you do something, you into that thing. Okay, you become whatever you are preaching, you become whatever you are doing. So for 21 days, once I was meditating, what had happened, I have developed this new habit, and really, to be honest, my body, my mind is asking for more meditation. So now it's had become my daily basis routine. Okay, so that's how you do this is how you work on your solar plexus. So now my meditation. Okay, how to do this meditation. Remember, I've said that the solar plexus is represented by the yellow, by the color yellow. So every time when you're meditating, you have to visualize a yellow color. Okay, it doesn't matter what you think of. You can think of a yellow ball of fire. You can think of a piece of paper. You can think of a yellow jacket, something yellow that you really love, the sun. For those who are very religious like myself, you can also think about the Holy Spirit, which is a fire, but that doesn't burn. So thinking of that, then when you have your eyes closed and then your mindset, you are very still. I mean, you need to be still, very calm. And when you're visualizing the color, you have to allow the color to come and enter your solar plexus. Once the color comes in, you have to see that it's getting bigger, bigger and bigger, that is taking your whole abdomen. And once you're there, now it's time for your intention. So whatever you want to work on, that is your intention, and that's gonna be your positive affirmation. Okay, mine was I am a swimmer. It can be anything you want. Okay, once you do your affirmation, you have to believe that is gonna happen as well. So that's how you work on your solar plexus. Now I have to go and tell my story in French, you guys. Okay, voilà. Donc quand j'ai commencé à faire ma méditation pour travailler en fait sur ma confiance, parce que jusqu'à l'année dernière encore, je savais pas nager. Ok, je savais pas nager, il fallait que j'apprenne à nager, parce que pour moi aller dans la piscine, bah, c'est quelque chose d'effrayant, parce que j'ai vraiment peur de l'eau. En fait, je peux y aller, tant que j'ai pied, je me sens très bien. Mais une fois je me retrouve au milieu, j'ai tendance à paniquer. Donc j'ai la peur qui s'installe en moi, et je panique. Et qu'est-ce que je fais? Bah, je repars au point de départ. Donc je quitte la piscine et tout ça, je sors de l'eau. Maintenant, jusqu'à l'année dernière, j'ai commencé à prendre des cours. Et donc, à un moment donné, le maître nageur me dit, non, ça va, ça se passe très bien et tout ça, tu es en train d'apprendre très bien. Mais ça fait des mois que tu prends des cours, et serait le temps que tu te trouves un peu plus indépendante, ok? Et que tu traverses un peu la piscine. Et je lui ai dit, voilà, franchement, traverser la piscine et tout ça, donc dans ma tête, ça allait plus.
Maintenant, il m'a dit, bah, écoute, ça fait des années que tu me payes, 2 mois que tu me payes des sous. Et moi, ça ne me dérange pas, hein, tu me payes, tout ça, je me fais des sous, mais c'est pas ça mon but. Ça, moi, mon but, c'est d'apprendre à nager. Donc, tu dois faire face à ta peur toi-même, hein, et tu dois revenir à la piste et croire que ce que moi je t'apprends, c'est bon. Donc maintenant, moi, en rentrant chez moi, je me suis dit, ben oui, il a raison, pourquoi je n'arrive pas, c'est parce que c'est dans ma tête, ok? Dans ma tête, je peux pas. Dans ma tête, je vais dans l'eau, je me noie. Donc, je dois faire face à ma peur. Maintenant, je me suis dit, j'ai commencé à chercher, en fait, j'ai commencé à faire des recherches et tout, comment travailler sa peur, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. J'ai vu, il y avait beaucoup de choses pour travailler la peur. Mais il y a une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est que j'ai appris, c'était quoi le plexus solaire. Donc, j'ai appris que nous avons des chakras, nous avons des énergies en nous et que le plexus solaire, c'est justement dans cette troisième énergie qui se trouve juste là, au-dessus de l'abdomen, qui est connectée au système digestif et qui est aussi en fait l'énergie qui nous aide à prendre des actions et surtout à suivre ses intentions. Mais que si on travaille sur ça, on devient vraiment sûr de soi et notre estime monte, augmente, prend vraiment de l'ampleur, on sent vraiment bien, on devient vraiment sûr et tout ça, on fait des choses très bien. Donc je dis voilà, ce que je vais faire, c'est travailler donc mon plexus solaire, puisque on m'a dit si je travaille sur ça, je serai bien. Donc, pour travailler sur ça, ça vient avec la méditation. Donc, j'ai commencé à méditer sur mon plexus solaire. Donc, quand j'ai commencé à méditer, la méditation, c'est que c'est pas facile, c'est dur la méditation. Mais bon, ça peut se faire, ok? Donc, j'ai commencé à méditer et tout ça. Je me suis mise un petit coin dans ma chambre et tout ça. J'avais mon petit coussin. J'ai commencé donc à commencer ma petite méditation, m'asseoir sur mon coussin, essayer de me concentrer et tout ça. Être tranquille, mais vraiment le calme. Avec un peu de musique, bien sûr, derrière et tout ça. Et travailler sur mon plexus solaire. Donc, en fermant mes yeux, en méditant, qu'est-ce que je me suis dit? Comme le plexus solaire, le plexus solaire est représenté par la couleur jaune, donc je commence à justement penser à la couleur jaune, à la visualiser. Donc, une fois je suis assise et que je la visualise, j'imagine quelque chose de jaune. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une boule de feu, ça peut être un ballon jaune, ça peut être le soleil, une feuille, une veste, quelque chose de jaune. On pense à ça vraiment et on imagine que cette chose vient et qu'elle rentre dans notre abdomen. Et qu'une fois elle est installée, on imagine qu'elle devient grande. Donc, la lumière qui est rentrée là devient très, très, très grande. Ça prend de la place, de l'ampleur dans notre abdomen. Et pendant qu'on est concentré, maintenant, on pense à notre intention. Parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est basé sur les actions et les intentions. Donc, après, on pense aux intentions. Et mon intention, c'était, je veux devenir une nageuse. OK? Donc, je suis une nageuse. Donc, ça, c'était mon intention. Je suis une nageuse. Donc, pendant 21 ans, j'ai fait cela. Je suis une nageuse. Je suis une nageuse. Parce que les recherches ont démontré que ça prend 21 jours pour développer une habitude. Donc, pendant 21 jours, j'ai fait ma méditation. Et une fois fini, je suis allée repartir à la piscine. Et donc, j'ai dit au maître nageur que j'étais prête aujourd'hui à traverser la piscine. Il m'a dit, OK, super. Alors là, je suis ravie. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons trois classes. Et qu'à gauche, on a les tout petits. Et qu'au milieu, les gens avec un niveau moyen, tout comme toi. L'autre côté, c'est les experts. Donc, aujourd'hui, tu es au milieu. Alors là, c'est la panique. La panique, pourquoi? Parce que je suis habituée de nager de l'autre côté, là où je suis vraiment au bord de l'eau. Quand j'arrive un peu au milieu, je paniquais, je m'accrochais un peu. Mais là, maintenant, je suis au milieu, donc j'ai peur. J'ai vraiment eu peur, je commençais à paniquer en fait. J'étais la seule à ressentir la peur parce que la peur, elle se passe dans la tête. La peur, il n'y a que moi qui peux la ressentir, ok? On a souvent peur, on a peur des choses qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas ce qui va se passer, donc je panique. Alors, au lieu que j'essaye et voir, parce que j'ai appris à nager, non, dans ma tête déjà, je m'étais dit, je ne peux pas. Donc, la peur, elle a commencé. Je commence à avoir très mal à l'estomac. J'ai senti vraiment les nœuds. Parce que tout à l'heure, comme j'ai dit, le plexus solaire, il est justement connecté au système digestif. Donc, quand on se sent mal, quand il est bloqué, on est stressé, on est anxieux. Donc, c'est ce que j'ai ressenti, quoi, le stress, vraiment, et tout ça. Et je me suis dit, dans ma tête, voilà, Mimi Yves, tu dois aujourd'hui stopper la peur, ok? Tu dois en fait dire à la peur de la fermer. Tu as fait ta méditation,
tu t'es dit que tu étais une nageuse, c'est le moment de prouver et de voir si les 21 jours ont marché. Donc maintenant, j'ai fait comme ce que dit Robin Roberts, que quand la peur, elle vient s'installer dans votre tête, il faut mettre sa cape de Wonder Woman et lui dire de la fermer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis ma cape de Wonder Woman, ma cape invisible. J'ai dit, bah écoute, la peur, c'est bon, tu as eu ton moment, pendant des années, tu m'as bloqué, quoi. Pendant des années, j'ai pas pu nager, aller enjoy avec mes enfants, j'ai pu rien faire parce que tu étais dans ma tête. Mais maintenant, tu vas sortir de ma tête. Donc, tu vas la fermer parce que maintenant, c'est mon moment. Je dois aller apprendre à nager. Donc, j'ai déjà la peur de la fermer. Alors, je me suis posée, j'ai respiré, inspiré, expiré, voilà. Et je me suis lancée dans l'eau. Et à ma grande surprise, je me suis mise à nager, tranquille, tranquille, tranquille. Parce que dans ma tête, et je me répétais, je suis une nageuse. Mais oui, je suis une nageuse. En plus, on m'a appris à nager, hein, et je connais les techniques. En plus, on m'a dit, en cas de, quand tu paniques dans l'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets sur le dos et tu flottes. OK? Donc, je suis partie jusqu'au bout. Je suis arrivée au bout de l'autre côté de la piscine. Oh mon Dieu! Alors, la joie totale. Je me sens vraiment, j'étais vraiment excitée, super heureuse et tout ça parce que j'ai pu nager. Oui, j'ai pu nager. Hein. Je vais raconter notre histoire justement, juste pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Il y a une histoire que j'adore, c'est une histoire biblique. Hein. C'est quand Jésus était dans l'eau, quand il a marché sur l'eau et tout ça, et que Pierre l'a remarqué, et que Pierre l'appelle, lui dit, Rabbi, 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 c'est vous? Il dit, oui, oui, Pierre, c'est moi. Quoi, tu veux venir et tout? Et Pierre, mais bien sûr, mais moi, j'allais dire, mais oui, bien sûr, Seigneur, je veux marcher sur l'eau. Attends, c'est quoi et tout? Et Pierre s'est mis donc, ouais, bien sûr, je viens. Il s'est mis à marcher sur l'eau et tout. Et à un moment donné, il y a eu des tempêtes, l'eau commençait, il y avait des vagues et tout. Alors, Pierre panique. Et dès qu'il panique, qu'est-ce qui se passe? Il tombe dans l'eau. OK? Quand il tombe dans l'eau, parce qu'il a eu le doute, il a eu la peur. OK? Et il commence à crier, oh, Rabbi, il faut m'aider, Rabbi, sauve-moi, Rabbi. Rabbi est venu, Rabbi l'a sauvé. Et Rabbi va lui dire, gens de peu de foi. OK? Donc ça, juste pour vous montrer que quand je me suis lancée dans l'eau à nager, si une seule fois je m'étais dit, non, je ne peux pas, ou j'avais mis le doute, ou laissé que la peur puisse aujourd'hui prendre encore la place dans ma tête, j'allais en fait couler. OK? Donc, c'est ce qui se passe avec la peur. Quand la peur, elle vient, si on accepte qu'elle vienne, ou si on lui donne le temps de l'écouter, parce que la peur, elle vient comme ça, elle vient comme un souffle, hein, comme un petit voleur, là, elle vient, elle te souffle dans l'oreille, elle te dit, ben, tu ne pourras pas nager, tu vas rien faire, ou tu peux pas réussir ton examen, tout, elle vient, la peur. Parce que comme on se l'est mise nous-mêmes dans la tête, maintenant, c'est à nous de l'enlever aussi. Donc, il faut avoir la foi, avoir la conviction que ce que je fais, ça va se réaliser. Donc, c'est ce que j'ai fait à cet instant-là. J'avais la foi, la conviction que non, je suis une nageuse. Et j'ai dit à la peur de la fermer. OK? Il y a une autre citation anglaise que j'adore énormément qui dit que negative thoughts are like birds. You can't stop them from flying around, but you can stop them from nesting. Qui veut tout simplement dire que nous sommes des êtres humains. Hein? On a droit aux pensées, comme dit Descartes. Je vis, donc je pense, donc je suis. Donc je pense, je suis en vie, et ben j'ai donc des émotions, j'ai la peur, j'ai la crainte et tout ça, j'ai le doute, ça c'est tout à fait normal. On n'est que des êtres humains. De là, on a aussi le pouvoir de dire non. Donc, ma citation, c'est ça. Les idées vont venir négatives dans la tête et tout ça. C'est pas grave. Ça vient, on peut bien les embrasser, c'est bon. Mais on peut les stopper de faire des œufs. Donc, la citation, c'est que les idées négatives, c'est comme les oiseaux. On ne peut pas les empêcher de voler autour de nous. Ça vient, ça va, ça vient, ça va. Mais on peut les empêcher de former des œufs. OK? Donc, ça, c'est la citation juste pour montrer que la peur, elle sera là, mais on peut la stopper à un moment donné. D'accord? Donc, ça, c'est exactement ce que j'ai fait, moi, pour travailler mon plexus solaire.
Et ben, ça a marché. Et aujourd'hui, je crois que je peux nager. Je me dis, je suis une nageuse. Et quand je repars à la piscine, bien entendu, quand ça sera tout ouvert, hein, parce qu'avec le confinement et tout ça, je sais que je vais y aller dans l'eau et je suis capable de nager parce que je crois, je me le suis dit aussi et j'ai pris des cours, je connais les techniques. Donc, je ne vais pas laisser à la peur de venir s'installer et de m'empêcher de jouir de l'eau. OK? Donc, c'est comme ça qu'on travaille son plexus solaire. On peut faire le yoga, on peut manger équilibré, porter des couleurs, la couleur jaune notamment, faire de la méditation, comme ce que j'ai fait, et bah, sourire, beaucoup sourire et tout ça. On peut tout faire. On peut tous manger, c'est bien, hein, on pouvait tout faire, c'est très bien. Tout, tant qu'on est équilibré, tant qu'on n'est pas bloqué ici, tant qu'on est bien dans sa peau, bah franchement, tout ce qu'on veut mettre en place va se réaliser parce que c'est tout dépend de l'assurance personnelle, de l'estime de soi, la confiance qu'on se fait. OK? Donc voilà, donc ça c'était mon topic du jour, c'était mon thème du jour, c'était sur comment travailler le plexus solaire. Donc je vous dis merci, merci encore. Voilà. Il faut vous abonner pour recevoir en fait des notifications quand je poste mes vidéos. Donc merci encore et je vous dis passez une très bonne journée et à très bientôt. Et ma moto, my moto, ma devise, ça change pas, c'est stay positive. You look after yourself and I see you very soon, you guys. Bye bye.